Is it easier for a man or a woman to acquire sex? No, I think it's kind of equal. You think it's equal? Yeah. Okay, let me ask you this. What is the longest that a man's ever made you wait for sex? He hasn't. Okay, so I used to then... make them wait. Right, so women... No me parece un tópico como para estar riéndose, pero bueno, fíjense cómo al pensar en los hombres a los cuales hace esperar para manipularlos, se ríe, le da gracia. Y este es un tema serio, porque seguramente varios de los que me están escuchando deben estar en relaciones o matrimonios, y probablemente se encuentren en situaciones donde ven a la mujer reteniéndoles la posibilidad de tener sexo en base a lo que quieren que hagan ustedes. O sea, miren la cara de esta chica. Esta chica nos acaba de decir que manipula a hombres reteniéndoles sexo, y esta es su expresión. Y por cierto, presten atención a las gesticulaciones y las microexpresiones que va a hacer esta mujer a lo largo del video. typically make men wait, so isn't it safe to conclude that it's easier for women to, control the sex? We control it, yeah. Right. In other words, women sleep with who they want, men sleep with who they can, right? Yes. Okay. So... ¿Vieron cómo se les esboza una sonrisa cuando el entrevistador le dice que los hombres lo tienen más difícil? Para mí es porque ella es consciente de este detalle y sabe que puede aprovecharse de ese factor. So basically, if it's harder for a man to get sex, should women be surprised that guys have lower standards for sex than women? No, but biologically men need it. De nuevo, miren cómo se le forma una sonrisa inmediatamente después de haber dicho lo que dijo. Y ojo, lo que dijo es verdad, los hombres vivimos calientes 24/7, pero ella sonríe porque sabe que es un factor del cual puede sacarle provecho. Okay. More than women. Who is more likely to influence the behavior of the opposite sex, men or women? Men. Las mujeres son las que son más propensas a influenciar a los hombres. O sea, ¿cuántos hombres hay en este preciso momento haciendo locuras para convencer a una chica para que guste de ellos? Piensen eso. Un montón de hombres dando de su atención y de su validación de gratis, incrementándole los egos a las mujeres a niveles astronómicos para que después seamos nosotros, el resto de los mortales, los que tengamos que lidiar con las consecuencias. Are you more likely to see women going to men's night or men going to ladies' night? Men's going to ladies for sure. Are you more likely to see women going to men's night or men going to ladies' night? Women. Son los hombres los que salen en la búsqueda de mujeres. Y miren cómo esta chica la mira a la otra, esperando aprobación de la respuesta que acaba de dar. Por suerte, la amiga es un poco más recatada y decidió que era prudente no mentir en la respuesta. Going to man's night. Man going to ladies' night. Oh. Well, wouldn't that prove that women are more likely to influence men's behavior? No, women going to man's night. That sticks to my first question. Yeah. Women... Otra vez, buscando aprobación. Pareciera que no quiere quedar mal como mujer respondiendo, entonces está forzando una respuesta que en el fondo sabe que es una mentira, solo para salir de la situación. I mean, do they even have men's night? Actually, they would never invite you to their man's night. Ven, eso que acaba de responder no tuvo nada de sentido. Does the fact that ladies' nights exist prove that if you control the women, you also control the men? Yep. Okay, Very true. Okay, so women influence men's behavior. Isn't it true that men are assholes because women date assholes? Yes. So women influence men's behavior. Do they have the right to complain about the way men behave? No. That's not true at all. But I mean, if women influence men's behavior, I mean, if guys are nice guys, they get friend zoned. So doesn't that explain why guys are assholes or bad boys? Because that's what women respond to. Not necessarily. I think to each his own. I think women who look for bad boys, they're just bad on their own. And I mean that's, I don't know, that's a tricky question. Esto es muy común. Te quieren vender que si la chica está en la búsqueda de chicos malos, entonces es porque tiene problemas psicológicos o algo similar. Sepan que da igual si la chica es extrovertida o introvertida, ¿sí? Incluso diría que las chicas introvertidas son las más voluntariosas a la hora de entrar en acción, si entienden a lo que me refiero. Pero no, todas se sienten en menor o mayor medida atraídas a los chicos malos. ¿Qué tanto se sientan atraídas? Va a depender de los valores que les hayan inculcado, del respeto que se tenga para sí misma y de si estuvo o no presente la figura paterna en todo este asunto. Eso también infiere bastante. Why do women often attack a man's masculinity when they don't get what they want? Because they want to belittle them.
Why is sex typically the first thing that's withheld when women don't get what they want? Because that's what it's all about. What does that say about what women actually contribute to a relationship? It depends on the women. Isn't that the same thing as using sex as a weapon against men? Yes. Why do women often Lo interesante de todo esto es que una mujer es más propensa a, por ejemplo, retenerle al hombre la intimidad para obtener lo que quiere, en vez de intentar convencerlo por la vía de lo placentero. Es decir, intentando ser una persona agradable, complaciente, de la cual uno sentirse feliz de tener cerca. A ver, no me malentiendan, en los dos casos hay un fin para la conducta que la chica tiene en cuestión, pero al menos en uno de los dos casos, el hombre no la pasa mal, o me equivoco. O sea, en vez de convencerlo al hombre de que me dé lo que quiero, porque le importo y porque soy alguien positivo en su vida, voy a retenerle el sexo para manipularlo. Increíble. attack a man's masculinity when they don't get what they want? I don't think I do that, but if I'm not saying you do that, but why do a if lot I of did, women? or if a lot of women do it, it's because sometimes men don't like to show their emotions, so they kind of want to see that men beg, cry, sort of like come down from being macho and just I'm a human, I have feelings too. ¿Qué clase de lógica es esta? A ver, analicemos esto por un segundo. Voy a manipularte emocionalmente, voy a infravalorarte minusvalidando tu masculinidad, y mi justificación para ello es comprobar si el hombre siente algo. ¿No es una de las cosas más desquiciadas que jamás han escuchado? No sé, si creen que estoy equivocado, corríjame en los comentarios. Y esto es algo que también se puede ver cuando por ahí seguramente les habrá pasado en alguna ocasión, donde la relación va a 10 puntos, todo va bien, y de la nada ella te trae un problema a la mesa que ella misma creó. Es decir, algo totalmente innecesario para lo cual discutir. Okay. Why do women want men to show their emotions when the man's feelings are typically the last ones considered and are often made fun of? Y eso que acaba de decir el entrevistador es verdad. Nunca se muestren demasiado emocionales con una chica. De lo contrario, puede que pierda respeto por ustedes. This motherfucker gonna make me cry. Because we want to know they're there, you know? It's like we got to know you have it. If we ever needed it to show, we need to know that it's there. Like, Why is sex typically the first thing that's withheld when women don't get what they want? that's all that men want. So Well, what does that say about what women actually contribute to a relationship? it says that we hold the power and we consent the sexual acts, you know? So Isn't that the same thing as using sex as a weapon against men? it is, but we don't have nothing else to use against them. We're not stronger than them. You know? Why is sex typically the first thing that's withheld when women don't get what they want? Manipulation. What does that say about what women actually contribute to a relationship? I mean, that doesn't mean shit. Sex doesn't mean shit about what they Well, once bring again, to. if it didn't mean anything, why would it be the first thing that's withheld? Manipulation. It's just a manipulation. It's tactic. It's the easiest one to bring forth. Isn't that the same thing as using sex as a weapon against men? Yeah. What is the Es bastante increíble lo tranquila que está mientras lo dice, ¿no? Piensen, muchachos, en todas esas situaciones que pudieron llegar a vivir en el pasado, si es que estuvieron en relaciones donde no se dieron cuenta de lo que en verdad estaba sucediendo. longest you've gone without having sex? A month. What is the longest you've gone by choice without having sex? A month. So did you? Un mes. O sea, esta mujer que aparenta ya estar en sus 30s, desde que empezó a tener relaciones, nunca estuvo más de un mes en celibato. Chicos, hay hombres en la actualidad que están llegando a sus 30s vírgenes. Quiero que tengan en cuenta eso. Sentences count? A year. What is the longest by choice you've gone without having sex? A year. Who is more likely to lie about how long they've gone without sex, men or women? Men. Don't men lie about getting more and women lie about getting less? Yeah. Why is that? Because it's the stereotypes that they have against women that you shouldn't be having sex a lot. No es culpa de estereotipos, ni de la sociedad, ni nada de eso. Es una cuestión instintiva. Hay estudios hechos que muestran que mujeres que han tenido múltiples parejas a lo largo de su vida, luego no pudieron mantener un matrimonio sano, que era mayor el porcentaje de matrimonios que terminaban en divorcios que en los casos donde la mujer había tenido pocas parejas sexuales.
Y es que si la mujer ha tenido muchas parejas, entonces pierde esa capacidad de formar un vínculo emocional con la otra persona y pasa a estar al pendiente todo el tiempo de encontrar a alguien nuevo. Además, piensen que por cada relación que la mujer tiene, siempre existe un pequeño riesgo de que la chica quede embarazada. Tener relaciones para una chica es mucho más peligroso que para un hombre en ese sentido. Está bien, el hombre tendrá que hacerse cargo del hijo financieramente, pero ¿cuántos casos hay donde la mujer se termina quedando sola? Y sí, hay miles de métodos anticonceptivos en la actualidad, pero eso es así desde hace 60 años. Y nuestra programación evolutiva está basada en cómo nos relacionábamos hace cientos de miles de años atrás. Entonces, una mujer promiscua no era bien vista porque un hombre necesitaba garantizarse que el hijo que estaba engendrando su mujer era de él y no del vecino. Who is more likely to lie about how long they've gone without sex, men or women? Men. Women. Don't men lie about getting more and women lie about getting less? Yes. Yeah. Why are women who sleep around seen as sluts while men who sleep around are seen as studs? Because of the world and the stereotypes. Otra vez, tal vez es porque para un hombre es muy difícil de conseguir relaciones. Para el hombre promedio es demasiado difícil. Y por otro lado, no hay ningún mérito en una mujer que sale a la calle y consigue una pareja con la cual pasar la noche. Es algo sencillo de conseguir para ellas. En cambio, un hombre que tiene muchas relaciones, algo bueno debe tener para que tantas mujeres se fijen en él. Por eso se lo ve bien al hombre promiscuo y no así a la mujer promiscua. No tiene nada que ver con la sociedad y los estereotipos. It's society and how they feel like a man who gets more as a player and a woman who gets more as a slut. Like a man's value increases and a woman's value decreases. Okay. Could it be because it's easy for a woman to be a slut? I mean, it is easier. Could it be because it's easier for a woman to be a slut? Yeah, but we also can get money from it too. What's the difference between Al menos es honesta, ¿no, muchachos? What's the difference between shaming a woman for being a slut and shaming a man for being an incel? In other words, why are women shamed for having too much sex while men are shamed for not getting any sex? I guess, I don't know, men are shamed for getting sex too. I shame men for getting too much sex. No, no son avergonzados por ello. Y en todo caso, lo que estarías haciendo al intentar avergonzarlo es coquetear con él. Don't women have a choice to be a slut, but a man doesn't have a choice to be an incel? What's an incel? Involuntarily celibate. Okay. Creo que no tenía ni idea de lo que le estaban hablando. Why are men shamed for not being able to get sex, but also shamed for trying to get sex? It's all about your approach. No tiene nada que ver con eso. O sos atractivo o no sos atractivo. Y no me malentiendan, cómo encares la situación importa hasta cierto punto, pero normalmente la decisión ya la tienen tomada en los primeros 3 segundos en los cuales te vieron. I mean, isn't that kind of damned if you do, damned if you don't? Like, I mean, I feel like it depends on is your for both approach. sexes. It depends on your approach. Some It's guys the are social just very stigma for all vulgar, that shit, yeah. and other men approach like real gentlemen. What are the characteristics of a gentleman? To me, is not lying about nothing, you know, telling them what it is and whatever they want to do with that, that's what they can do with that. What would you call the female equivalent of a gentleman? A lady? A lady. What are the characteristics of a lady? Respect, honor. Femeninidad, compañerismo, soporte, amabilidad. That's about it. I mean, Should a woman who doesn't act like a lady expect a man to act like a gentleman? no. If women weren't slut shamed and were actually celebrated for being a slut, would they still play hard to get? Yes, Why? because you can get more money out of them if you play hard to get. Could it be because women use sex to get power? Some of them, yes, yeah. Are women more interested in love or power? Creo que la pausa que tuvo responde la pregunta, ¿no? Depends on the person. Are men more likely to use power to get sex, or are women more likely to use sex to get power? Sex to get power. Do you think women are more interested in love or power? Power. Really? That's interesting. Okay. If all the men in the world were gay, how would women get power? By creating and being a dominant
force in society and government and leadership and influence. Since men aren't all gay, where do women actually get their power from? ¿No son geniales las preguntas que hace este tipo? les dejo el video original en la descripción. Since men aren't all gay, where do women actually get their power from? We said it earlier with the sex. Controlling Okay, that. so can we agree that women get their power by manipulating straight men? Yo me pregunto qué estará pasando por la mente de este hombre en este momento. I mean, don't women have power because men give it to them? If all the men in the world were gay, how would women get power? Sheesh! Say it. Hold on, say that one more time. If all the men in the world were gay, how would women get power? Since men I don't fucking know. Money shit. Since men aren't all gay, where do women actually get their power from? They pussy. So can we agree that women get their power by manipulating straight men? It depends on the individual, but yeah. Okay, don't women get power by using sex as a weapon against men? Don't women get power because men give it to them? But at the end of the day, men give women their power, right? So aren't women biting the hand that feeds them when they say men are toxic, men ain't shit? Definitely. I Okay, have to agree with that one. is that smart? I mean, are the women smarter if they're doing that? No, it's not smart. And finally, what Si bien después de haber visto todo este video puedan pensar en que no es redituable el ponerse en algo serio, quiero que también se queden con lo que va a decir ahora esta chica. advice would you give to the men that don't trust women? You don't trust yourself. And you need to start trusting yourself so you can trust her. Because not all women are bad. No todas las mujeres son malas. Y sí, ya sé, ahora van a saltar los MGTOW a decir que la Nahual no existe. Y sí, no hay mujer perfecta, muchachos, como tampoco hay hombre perfecto. Por otro lado, va a haber mujeres que, dependiendo de la educación que hayan tenido, la cultura y los valores que se le hayan inculcado, puedan regular de mejor manera todas esas impulsividades que la pudiesen volver un mal prospecto de pareja. Y esto lo aclaro porque noté que muchas personas se comunicaron por privado conmigo pidiéndome consejos y diciéndome que estaban interesados en seguir relacionándose con chicas. En ese caso, no les va a quedar otra que aprender a ver las banderas rojas y darse cuenta si es conveniente o no ponerse en algo serio con la chica que se vienen hablando. Pero bueno, ese es el final del video. Espero que el video les haya gustado y si es así, no se olviden de dar me gusta, ya que ayuda con el algoritmo de YouTube. Muchas gracias por escuchar. Yeah, yeah, hey, hey. I've been getting high lately, just get by. Keep it 100, ain't got time for lies. Run up a check, niggas faking the skies. When it come to this money, I gotta get mine. Gotta get mine. I'm in the field with them lions. Pour me a for the syrup, I'm buying. We got some burners, my niggas protected. You don't like it, but you better respect it. Young nigga.